You and welcome to the session. మనం ఈరోజు ఈ సెషన్లో ఫస్ట్ స్నిప్పెట్స్, తర్వాత హెడ్లైన్స్, తర్వాత 7 ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్పుట్స్. ఇది ఆర్డర్ అండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న స్నిప్పెట్స్ ఏంటో చూద్దాం. నయాబ్ సాయిని టేక్స్ ఓత్ యాజ్ హర్యానా సీఎం. ఫస్ట్ది ఏంటంటే టేక్ ఓత్. ఇది మనకి నిన్న కూడా వచ్చింది. టేక్ ఓత్ అంటే ఏంటండి? ఎవరైనా ఒక పొలిటీషియన్ పవర్లోకి వచ్చినప్పుడు దే టేక్ ఓత్ యాజ్ a minister or as a chief minister అంటే pledge, promise, oath ఇవన్నీ కూడా రిలేటెడ్ వర్డ్స్ అన్నమాట. వై ఆర్ టొమాటో ప్రైసెస్ ఇంక్రీజింగ్? సింపుల్ వర్డ్స్, ఇట్స్ అ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవడానికి ఏమీ లేదు. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రపోజెస్ జస్టిస్ కన్నా యాజ్ సక్సెసర్. ఇక్కడ మనకి రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ప్రపోజెస్, అది సింపుల్ వర్డ్, నాట్ అ బిగ్ డీల్. తర్వాతది ఏంటంటే మనకి ఐఎమ్ సారీ, నెక్స్ట్ది ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ ఫీజిబిలిటీ ఈజ్ ఎ కోర్ ఇష్యూ. అ మోడిఫైడ్ పాలసీ మే బి మోర్ ఫీజిబుల్. ఇక్కడ మనకున్న వర్డ్, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఏంటంటే ఫీజిబుల్ అన్నమాట. ఫీజిబుల్ అనేది మనకు చాలాసార్లు వచ్చింది. ఫీజిబుల్ మీన్స్ పాసిబుల్. మనం ఏదైనా వర్క్ చేసినప్పుడు, మన దగ్గర ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఈజ్ ఇట్ ఫీజిబుల్ అని అడుగుతాం. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే అది అవ్వటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి అడగటం అన్నమాట. హెన్రీ అండ్ ఓ రూడ్కి స్కిటిల్ అవుట్ ఇండియా ఫర్ 46. ఇక్కడ మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, స్కిటిల్ అవుట్. స్కిటిల్ అవుట్ అంటే యాక్చువల్గా అది ఒక టైప్ ఆఫ్ గేమ్ యూకేలో, లండన్, ఇంగ్లాండ్లో. కానీ ఇంకొక మీనింగ్ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఏంటంటే స్కిటిల్ అవుట్ అంటే నాక్ డౌన్. నాక్ డౌన్. వాళ్ళు ఇండియా 46కి ఆల్ అవుట్ అంటే ఇన్ అ వే నాకింగ్ డౌన్ అనమాట. దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. అలా తీసుకోవాలి మీరు. అరెస్ట్ వారెంట్ ఇష్యూడ్ అగేన్స్ట్ షేక్ హసీనా. ఇది చాలా సింపుల్, అరెస్ట్ వారెంట్. బట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిన వర్డ్ ఏంటంటే సమన్స్. సమన్స్ అనేది చాలా మంది ప్లూరల్ అనుకుంటారు. సమన్స్ అనేది సింగులర్, సమన్సెస్ ప్లూరల్. అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. మెయిన్ హెడ్లైన్ ఏంటో చూద్దామండి. సుప్రీం కోర్ట్ అప్హోల్డ్స్. అప్హోల్డ్ అంటే సపోర్ట్ చేయటం అన్నమాట. సెక్షన్ 6A ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ యాజ్ వ్యాలిడ్. వ్యాలిడ్ అంటే లీగలీ బైండింగ్. వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఎక్స్ప్రెషన్? నల్ అండ్ వాయిడ్. టు మేక్ సంథింగ్ నల్ అండ్ వాయిడ్ అంటే ఇన్వాలిడ్. వ్యాలిడ్ ఆపోజిట్ ఇన్వాలిడ్. కాకపోతే బెటర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే నల్ అండ్ వాయిడ్, ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. Bomb hoax cases, offenders may be put on no-fly list. What is the meaning of this word? హోక్స్ అంటే ప్రాంక్ కాల్స్ చేయటం అన్నమాట. ఫోన్ చేసి పలానా చోట బాంబు ఉందని చెప్తారు. ఈ బాంబ్ స్క్వాడ్ వెళ్ళి చెక్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏమీ ఉండదు. దెన్ వి యూజ్ దిస్ వర్డ్. దాన్ని కూడా వాళ్ళు అఫెండర్స్ మే బి పుట్ ఆన్ నో ఫ్లై లిస్ట్ అంటే అలాంటివి చేసి వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండదు అన్నమాట. ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ సేఫ్ ఫర్ కన్జంప్షన్ సేస్ యూనియన్ గవర్నమెంట్. ఇక్కడ మనకి ఫోర్టిఫై అంటే టు మేక్ స్ట్రాంగ్, స్ట్రెంథన్, అదొక మీనింగ్. అండ్ కన్జ్యూమ్ అన్నది వర్బ్, కన్జంప్షన్ అన్నది నౌన్ ఫామ్. ఇక్కడ మీరు ఇది బేస్ చేసుకుని యాజ్ అ స్మార్ట్ లెర్నర్ యూ హ్యావ్ టు రికలెక్ట్ 2 వర్డ్స్. ఒకటి ఏంటంటే ఎడిబుల్. మనం ఏదైనా తినగలిగేటట్టు ఉంటే దాన్ని మనం ఎడిబుల్ అంటాం. ఎడిబుల్ మష్రూమ్స్. అదే వాటర్ కనుక మనం తాగేటట్టుగా ఉంటే పోర్టబుల్ అంటాం. పోర్టబుల్ అంటే టు బి ఏబుల్ టు మూవ్. పోర్టబుల్ అంటే డ్రింకబుల్ వాటర్. అదే కనుక మష్రూమ్స్ లాంటివి అనుకోండి, ఎడిబుల్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రికలెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఒక హెడ్లైన్ చూస్తాం, లేదంటే ఒక
స్నిప్పెట్ చూస్తాం. ఓకే. ఇక్కడేముంది ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ సేఫ్ ఫర్ కన్జంప్షన్. అలా చూస్తే నేర్చుకోవడానికి ఏమీ ఉండదు. అది క్యాజువల్ లెర్నింగ్. స్మార్ట్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అక్కడ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉంటే, ఇంపార్టెంట్ గ్రామర్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటే అది ఫోకస్ చేసి, తర్వాత యాజ్ ఎ స్మార్ట్ లెర్నర్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఏంటో గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడేమవుతుందంటే అలా రెగ్యులర్‌గా చేసినప్పుడు మీ వొకాబులరీ, మీ గ్రామర్ రూల్స్, మీ గ్రామర్ నాలెడ్జ్ కన్సాలిడేషన్ జరుగుతుంది. అది మీకు ఎగ్జామ్‌లో హెల్ప్ అవుతుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నవి ఎక్కడైతే మీకు టైమ్ ఫ్రేమ్ ఉందో, స్టిప్యులేటెడ్ టైమ్‌లో మీరు ఆన్సర్ చేయాలో, క్వెషన్ ఏంటంటే క్వెషన్ ఈస్ నాట్ వాట్ యూ నో. క్వెషన్ ఈస్ హౌ ఫాస్ట్ యూ కెన్ ఆన్సర్. ఇలాగ ఆలోచిస్తూ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వెషన్స్ జస్ట్ లైక్ దట్ వితిన్ నో టైమ్. ఇక్కడ మనకి హోల్డింగ్ ద రెయిన్స్. రెయిన్ అన్నదానికి 2 మీనింగ్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటేంటంటే ఒక హార్స్‌ని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే లెదర్ స్ట్రాప్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం రెయిన్స్ అంటాం. ఒక మీనింగ్. ఇంకో మీనింగ్ రెయిన్ అంటే పవర్ అండ్ అథారిటీ. హోల్డింగ్ ద రెయిన్స్ అంటే ఒక విధంగా కంట్రోల్ చేయటం మాట. రెయిన్ అంటే కంట్రోల్. ఇది ఒక ఫార్మర్ గురించి. A man from Rajasthan leads his herd of cattle. హర్డ్ అన్నది కలెక్టివ్ నౌన్. మళ్ళీ అక్కడ రూల్స్ గుర్తెచ్చుకోవాలి. టు ద అవుట్‌స్కర్ట్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ టు గ్రేజ్ ఆన్ థర్స్‌డే. క్యాటిల్ గ్రాస్ తింటున్నాయనుకోండి గ్రేజింగ్ అంటాం. అండ్ అవుట్‌స్కర్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కామన్ ఎర్రర్ ఏంటంటే ఇన్ ద అవుట్‌స్కర్ట్స్ కాదు. మనం ఆన్ ద అవుట్‌స్కర్ట్స్ అని యూజ్ చేయాలి. ఇండియా, పాకిస్తాన్ షుడ్ మూవ్ ఆన్ ఫ్రమ్ పాస్ట్. నవాజ్ షరీఫ్ ఆయన స్టేట్మెంట్ అది. మూవ్ ఆన్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ అంటే గతం మర్చిపోయి ముందుకు వెళ్ళటం మాట. ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పటం. When I increase the font size, it's a bit difficult to move this side and that side. Toll in Bihar, huge tragedy. Huge అంటే illicit liquor, adulterated liquor. ఈ కంట్రీ లిక్కర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అందులో టోల్ ఇక్కడ ఏంటంటే డెత్ టోల్. ఎంతమంది చనిపోయారో వాళ్ళ నంబర్ మాట. టచెస్ 25. Top Hamas leader Sinwar killed in Gaza, says Israeli military. ఈ రోజు మనకి హెడ్లైన్స్ నుంచి స్నిప్పెట్స్ నుంచి అంత ఇంపార్టెంట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ వచ్చినాయండి, బట్ నాట్ టూ మెనీ. నౌ లెట్ us go to Haryana Congress leader Ajay Yadav resigns from party. Simple words. SP says sheet sharing fixed with Congress for by-election. Not aware, says Ajay Ray. ఆయనకు తెలియదంట ఆ విషయము. నాట్ అవేర్ అంటే తెలియదు అన్న విషయం చెప్పటం అనమాట. యాక్టర్ తమన్నా క్విజ్డ్ బై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇన్ మనీ లాండరింగ్ కేస్. ఈ మనీ లాండరింగ్ అన్న వర్డ్ మనకి న్యూస్ పేపర్స్లో ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంటుంది. మనీ లాండరింగ్ అంటే ఏంటండి, ఇల్లీగల్గా వచ్చిన మనీని లీగల్ ఛానల్స్ ద్వారా మనం ఎన్కాష్ చేసుకుంటే అది మనీ లాండరింగ్. అంటే వేరే ఛానల్స్ ఉంటాయి, హవాలా, నెక్స్ట్ అదినేమో సూట్ కేస్ కంపెనీస్. ఇల్లీగల్గా వచ్చిన మనీని మనం లీగల్గా చూపించడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అది మనీ లాండరింగ్. ఐఎమ్ షూర్ యూ ఆల్ నో దట్. దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ టుడేస్ హెడ్లైన్స్ అండ్ స్నిప్పెట్స్. ఇప్పుడు మనం లెట్ us go to 7 ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్పుట్స్. ఈరోజు మనకి కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ బేస్ చేసుకుని ఇంజంక్షన్ అగెన్స్ట్ గూగుల్ ఇంపార్టెంట్ అండి. డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే లీగల్, ఇది రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ ఏ డైమెన్షన్ సంబంధించి లీగల్ మాట. అది కూడా టెక్నాలజీ కంపెనీ, ఐటీ కంపెనీ. అంత ఈజీ కాదు ఇది అర్థం చేసుకోవడం. ఇన్పుట్ 1 కాంప్రిహెన్షన్ అండ్ కాంటెక్చువల్ అవేర్నెస్. ఇన్పుట్ 2 ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఎడిటోరియల్ మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇంజంక్షన్, తర్వాతది జంక్చర్. నేను యూస్ చేస్తుంటాను, అట్ దిస్ జంక్చర్. రివీల్ మనకి చాలాసార్లు వచ్చింది. హెఫ్టీ, డిస్మాంటిల్. మనకి గ్రామర్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు నేను చెప్తాను. ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ ఈరోజు 5 idioms. బాక్ అప్ ద రాంగ్ ట్రీ, కాల్ ఇట్ ఏ డే, కౌచ్ పొటాటో, బీట్ అరౌండ్ ద బుష్, అ డైమ్ ఎ డజన్. అలాగే ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఉన్నాయి.
రైటింగ్ స్కిల్, నిన్న మనకి గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ గురించి రాయమని చెప్పాను. ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ 7, కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, ఎర్రర్ లొకేషన్, ఇడియమ్స్, రైటింగ్ స్కిల్, కన్సాలిడేషన్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 1, effective vocabulary, editorial vocabulary. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ vocabulary, ఈ ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ అన్ని హ్యాండిల్ చేయటం ఈజీ అవుతుంది. ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే ఇంజంక్షన్. ఇది ఒక లీగల్ టర్మ్. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్. A legal order that compels or restrains a particular action. ఇంజంక్షన్ అంటే ఒక కోర్ట్ ఆర్డర్, లీగల్ ఆర్డర్. ఆ ఆర్డర్ మూలంగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేయబడతాయి. ఐదర్ కంపెల్స్, ఫోర్సెస్ ఆర్ రీస్ట్రెయిన్స్ అ పర్టికులర్ యాక్షన్. అంటే ఇంకా వాళ్ళు యాక్షన్ చేయలేరు అనమాట. ద కోర్ట్ ఇష్యూడ్ అన్ ఇంజంక్షన్ ప్రివెంటింగ్ ద కంపెనీ ఫ్రమ్ ప్రొసీడింగ్ విత్ ద మర్జర్. ఒకవేళ కంపెనీస్ కనుక మర్జర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాయి అనుకోండి వేరే దాంతో, కోర్టు కనుక ఆర్డర్ ఇష్యూ చేసి వాళ్ళు చేయలేరు, వాళ్ళని స్టాప్ చేసినట్మాట. ద కోర్ట్ ఇష్యూడ్ అన్ ఇంజంక్షన్ ప్రివెంటింగ్ ద కంపెనీ ఫ్రమ్ ప్రొసీడింగ్ విత్ ద మర్జర్. అంటే వాళ్ళు ఇంకా ప్రొసీడ్ అవ్వలేరు. ఆర్డర్, మ్యాండేట్, రూలింగ్, డైరెక్టివ్, కమాండ్. బట్ బేసిక్గా ఇది లీగల్ టర్మ్ కాబట్టి లీగల్ ఆర్డర్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, లీగల్ ఆర్డర్. కీవర్డ్స్ మీద ట్రై టు ఫోకస్. పర్మిషన్, అలవెన్స్, ఆథరైజేషన్, సింపుల్ వర్డ్స్. జంక్చర్, అట్ దిస్ జంక్చర్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఫ్రేజ్. అట్ దిస్ జంక్చర్. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్. a particular point of time. At this juncture అంటే ఈ టైంలో అని చెప్పి, ఈ సమయములో. ఎస్పెషలీ వన్ మేడ్ క్రిటికల్ బై కన్కరెన్స్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ మూలంగా ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ కానీ ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్ కానీ తీసుకోవాలనుకోండి ఒక పర్టికులర్ టైంలో, అప్పుడు మనం అట్ దిస్ జంక్చర్ అన్న వర్డ్ యూస్ చేస్తాం, ఫ్రేజ్ యూస్ చేస్తాం. అట్ దిస్ క్రూషియల్ జంక్చర్. At this juncture అనొచ్చు, at this crucial juncture అంటే important juncture, the team must decide whether to continue the project or abandon it. ఈ పర్టికులర్ టైంలో టీం డిసైడ్ చేయాలి, ప్రాజెక్ట్ కంటిన్యూ చేయాలా, అబాండన్ చేయాలా, వదిలేయాలా అని చెప్పి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక వర్డ్ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. జనరల్గా అబార్ట్. మనం జేమ్స్ బాండ్ మూవీస్ చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక మిషన్ టేకప్ చేస్తారు. సడన్గా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మిషన్ అబార్టెడ్ అన్న ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేయటం జరుగుతుంది. ఇది ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు? మిషన్ అబార్టెడ్. ఇది మనకి రాకెట్ లాంచింగ్ అప్పుడు అలాంటి టైంలో కూడా మిషన్ అబార్టెడ్ అన్న వర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఆపేయటం అన్నమాట ఆ స్టేజ్లో. మొమెంట్, పాయింట్, స్టేజ్, ఫేజ్, టర్నింగ్ పాయింట్. కంటిన్యూటీ, డిస్కనెక్షన్, సింపుల్ వర్డ్స్. ఓకే. జేమ్స్ బాండ్ మూవీస్లో ఎక్కువ యూజ్ చేసేవాళ్ళండి. ఒకప్పుడు రెగ్యులర్గా వచ్చేవి. మిషన్ అబార్టెడ్ అంటే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకూడదు అనమాట. దే హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇమ్మీడియట్గా. రివీల్ అనేది మనకి చాలాసార్లు వచ్చింది. వర్బ్, టు మేక్ సంథింగ్ నోన్ ఆర్ విజిబుల్ దట్ వాస్ ప్రీవియస్లీ హిడెన్ ఆర్ అన్నోన్. దీనికే మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాము. టు మేక్ పబ్లిక్, డిస్క్లోజ్, ఎక్స్పోజ్, అన్వెయిల్, అన్కవర్, షో, ఇవన్నీ కూడా. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ది ఇన్వెస్టిగేషన్ రివీల్డ్ దట్ ద కంపెనీ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫ్రాడ్యులెంట్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏంటి బయటికి తీసుకొచ్చిందంటే, ఆ కంపెనీ ఫ్రాడ్యులెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయిందని చెప్పి బయటికి తీసుకొచ్చింది అనమాట, పబ్లిక్ చేసింది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని. కానీ ఇక్కడ మీకు తెలియాల్సిన విషయం ఇంకోటి ఏంటంటే, దీనికి ఇంకొక మీనింగ్ ఉంది. అది నెగటివ్ కానటేషన్. కొంతమంది హీరోయిన్స్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు. వాళ్ళు వేసుకునే డ్రెస్సులు అప్పుడు ఎక్స్పోజింగ్గా ఉంటే మనం ఏమంటామంటే రివీలింగ్ డ్రెస్ అంటాం. ఇది నెగటివ్ కానటేషన్. రివీలింగ్ డ్రెస్ అంటే ఎక్స్పోజింగ్ అన్నమాట. ఆపోజిట్ ఏంటండి? కన్సీల్, హైడ్, సప్రెస్, కవర్, విత్ హోల్డ్. హెఫ్టీ. హెఫ్టీ ప్రైస్ అనేది ఒక టిపికల్ కాంబినేషన్, మీ అందరికీ తెలిసనే అనుకుంటున్నాను నేను. లార్జ్, హెవీ ఆర్ కన్సిడరబుల్ ఇన్ సైజ్, అమౌంట్ ఆర్ డిగ్రీ. అది సైజ్ అవ్వచ్చు, అమౌంట్ అవ్వచ్చు, డిగ్రీ అవ్వచ్చు. ద రెస్టారెంట్ వాజ్ ఫైన్డ్ a hefty sum
for violating health regulations. ఒకవేళ రెస్టారెంట్ కనుక హైజీనిక్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు పెనాల్టీ కింద హెఫ్టీ సమ్ ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. హెఫ్టీ సమ్ అంటే హ్యూజ్ సమ్ అంట. లార్జ్, నేను ఈ వర్డ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాను. మీరు కనుక హిందూ పేపర్ రెగ్యులర్గా చదివితే దే విల్ బి సబ్స్టాన్షియల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని నేను చెప్తుంటాను. సబ్స్టాన్షియల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇది ఒక కాంబినేషన్, అంటే కన్సిడరబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మాట. హ్యూజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్, considerable, weighty, significant, large, substantial. Small, light, insignificant, minor, trivial. ట్రివియల్కి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒక మీనింగ్ ఏంటంటే స్మాల్ అంటే అంత సిల్లీ, ఇంకొక మీనింగ్ నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్. ట్రివియల్ మ్యాటర్ అంటే సిల్లీ మ్యాటర్, నాట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్. డిస్మాంటిల్ అన్నది వస్తువులతో యూజ్ చేస్తామండి, పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ వర్బ్. టు టేక్ సంథింగ్ అపార్ట్, బిల్డింగ్స్ అవ్వచ్చు, మెషినరీ అవ్వచ్చు, వస్తువులు అవ్వచ్చు. డిస్మాంటిల్ అంటే పీసెస్ కింద పార్ట్స్ సెపరేట్ చేయటం అన్నమాట. టు టేక్ సంథింగ్ అపార్ట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అ సిస్టమాటిక్ ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ వే, టు డెస్ట్రాయ్ ఆర్ ఎలిమినేట్ గ్రాడ్యువల్లీ. సిల్లీ ఆల్సో యూ క్యాన్ సే, hefty fine you can say. Yes, Naidu. స్లోగా డెస్ట్రాయ్ చేసిన, ఎలిమినేట్ చేసిన సిస్టమాటిక్ వేలో డిస్మాంటిల్ చేయటం. ఇది సిస్టమ్స్ తోటి వెళ్తుంది, గ్యాడ్జెట్స్ తోటి వెళ్తుంది, మెషినరీ తోటి వెళ్తుంది. లుక్ ఎట్ ద ఎగ్జాంపుల్. The government decided to dismantle the old railway system and replace it with a modern network. అంటే ఓల్డ్ రైల్వే సిస్టమ్ని గ్రాడ్యువల్గా తప్పించి కొత్త మోడర్న్ నెట్వర్క్ తోటి రీప్లేస్ చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసిందన్నమాట. డిస్అసెంబుల్, బ్రేక్ డౌన్, బ్రేక్ డౌన్ వేరే మీనింగ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. డిమాలిష్, ఇది బిల్డింగ్స్ తోటి వెళ్తుంది. టేర్ అపార్ట్, బిల్డింగ్స్ తోటి వెళ్తుంది, వస్తువులతోటి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. డీకన్స్ట్రక్ట్, కన్స్ట్రక్ట్ ఆపోజిట్ డీకన్స్ట్రక్ట్, బట్ జనరల్గా మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ ఏంటంటే డిస్అసెంబుల్. అసెంబుల్, కన్స్ట్రక్ట్, బిల్డ్. ఎక్కువ వర్డ్స్ రాలేదండి, కాకపోతే ఈరోజు మనకి ఎక్కువ వర్డ్స్ రాకపోయినా ఇన్పుట్ 1 ఎఫెక్టివ్ వొకాబులరీ, ఇన్పుట్ 2 కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ ఛాలెంజింగ్, కాంటెక్చువల్ అవేర్నెస్ ఛాలెంజింగ్ ఈరోజు మన ఎడిటోరియల్. ఎందుకనంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు గూగుల్ ఐటీ కంపెనీ, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఉంటాయి. రెండోది లీగల్, అందుకని కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ అనమాట. మనకి కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, కాంటెక్చువల్ అవేర్నెస్ ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయంటే passage, close test, parajumble, scrambled sentences, paragraphs. నేను ఈ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ చేయటానికి ఒక కారణం ఏంటంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ నాట్ గుడ్ ఎట్, దే డోంట్ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్స్ రెగ్యులర్లీ బికాస్ దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్. కాకపోతే మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ ఉండాలంటే చాలా మంది గ్రామర్ నేర్చుకుంటారు, చాలా మంది మాస్టర్లు ఉన్నారు, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా దే కెన్ ఈజీలీ మాస్టర్ గ్రామర్. అది 1 or 2 monthsలో గ్రామర్ మాస్టర్ చేయొచ్చు. బట్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ అండ్ వొకాబులరీ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 6 months మినిమం. 6 months నుంచి 12 months అంటే 1 year మీరు రెగ్యులర్గా న్యూస్ పేపర్ చదివితే దెన్ యూ బికమ్ గుడ్ ఎట్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ అండ్ వొకాబులరీ. అది అంత ఈజీ కాదు, పేషెన్స్ ఉండాలి, టైం అలాట్ చేయాలి, డిక్షనరీ రిఫర్ చేయాలి, ఇవన్నీ టైం టేకింగ్. కాబట్టి ఐ స్టార్టెడ్ మాట. అట్లీస్ట్ ఇది చూసి ఆ పీడిఎఫ్ మీరు యాక్సెస్ చేస్తే యూ కెన్ సేవ్ యువర్ టైమ్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఎడిటోరియల్ అబౌట్? దిస్ ఎడిటోరియల్ డిస్కసెస్ ద రీసెంట్ యుఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఇంజంక్షన్. ఇది ఎక్కడ జరిగిందండి? యుఎస్లో. యుఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఇంజంక్షన్ అగేన్స్ట్ విచ్ కంపెనీ? గూగుల్. దేనికి? అది ఇంజంక్షన్ మూలంగా అంటే రెస్ట్రిక్ట్ చేయటం. ఏంటి ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే విచ్ ఫోర్సెస్ ద టెక్ జైంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి. జనరల్గా మనం జైంట్ అంటాం, అదే దృష్టిలో పెట్టుకుని స్పెల్లింగ్ జిఏఐఎన్టి అనుకుంటాం, కానీ వాట్ ఈస్ ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ జైంట్? జైంట్, జిఐఏఎన్టి. ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో ఇవ్వటం జరిగింది. టు ఓపెన్ ఇట్స్ ఆండ్రాయిడ్ ప్లాట్ఫామ్ టు థర్డ్ పార్టీ యాప్ స్టోర్స్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్. ఇక్కడ 2 డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. గూగుల్కి ఏం చెప్పిందంటే కోర్టు, ఆండ్రాయిడ్ ప్లాట్ఫామ్ థర్డ్ పార్టీ యాప్ స్టోర్స్కి, ఇప్పుడు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఉంది, దాంతోపాటు థర్డ్ పార్టీ యాప్ స్టోర్స్ కూడా అవకాశం కల్పించాలని చెప్పి ఆండ్రాయిడ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఆల్టర్నేటివ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పి. టెక్ సావీ అంటే గుడ్ ఎట్ టెక్నాలజీ, యూజింగ్ టెక్నాలజీ. టోన్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఇంటెలెక్చువల్ టాపిక్ అండి, అనలిటికల్,
and critical. Analytical, critical, two dimensions. ఇప్పుడు స్టిమ్యులస్ ఏంటంటే ది ఎండ్ గేమ్ అంటే పుట్ ఎన్ ఎండ్ టు సంథింగ్. దేనికి సంబంధించి ఆన్ ది ఇంజంక్షన్ అగెన్స్ట్ గూగుల్. అదే ఎండ్ చేసినట్టు ఒక ప్రాక్టీస్ని. మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే ద యుఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఇంజంక్షన్ అగెన్స్ట్ గూగుల్ కుడ్ ఎండ్ ఇట్స్ యాప్ డామినెన్స్. ఇప్పుడు యాప్ డామినెన్స్ ఎవరిది? గూగుల్ది. ఈ ఇంజంక్షన్ మూలంగా అది దానికి ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినట్టు జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ కుడ్ ఎండ్ అంటే ఏంటి? రైటర్ ఇస్ టెలింగ్ us there is a possibility, బట్ పాసిబిలిటీ ఛాన్సెస్ మోర్ ఆర్ లెస్. మనం 3 హెల్పింగ్ వర్బ్స్, ఒకటి కుడ్, అందరికీ తెలిసింది మైట్, మూడోది షుడ్. ఈ మూడు కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు పాసిబిలిటీకి. బట్ ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్. ఛాన్సెస్ లెస్ అయితే ఈ ఈ మూడు యూజ్ చేయొచ్చు. ఛాన్సెస్ మోర్ అయితే మే యూజ్ చేయాలి. దట్ యూ హ్యావ్ టు రికలెక్ట్. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఎడిటోరియల్ ఏం చెప్తుందంటే అసలు ఈ కోర్ట్ ఇంజంక్షన్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది, గూగుల్ ఏం చేస్తుంది, గూగుల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, దాని మూలంగా నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి, అది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంజంక్షన్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది, దీని ఇంపాక్ట్ ఏంటి, దీని మూలంగా ఎవరికి లాభం ఎవరికి నష్టం, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని టచ్ చేయడం జరుగుతుంది. The recent injunction issued by US District Judge James Donato, which forces Google to open up its Android platform to third-party app stores and alternative payment options, marks a critical juncture and an important time ikkada, pivotal, crucial, critical juncture in the ongoing legal dispute between Alphabet subsidiary and Tencent-backed Epic Games. యాక్చువల్గా ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందంటే ఆన్గోయింగ్ లీగల్ బ్యాటిల్ బిట్వీన్, ఒకటి ఆల్ఫాబెట్స్ సబ్సిడరీ, బిట్వీన్ టూ పార్టీస్ మాట. ఒకటి ఆల్ఫాబెట్స్ సబ్సిడరీ అండ్ రెండోది టెన్సెంట్ బ్యాక్డ్ ఎపిక్ గేమ్స్. ఈ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఈ ఇంజంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది గూగుల్కి అగెన్స్ట్గా. దిస్ యాంటీ ట్రస్ట్ లా సూట్ విచ్ బిగాన్ ఇన్ 2020, అంటే 4 yearsగా జరుగుతూ ఉంది మాట. ఆన్గోయింగ్ లీగల్ డిస్ప్యూట్ 2020లో స్టార్ట్ అయింది. దిస్ యాంటీట్రస్ట్ లాసూట్ విచ్ బిగాన్ ఇన్ 2020 ఆఫ్టర్ గూగుల్ రిమూవ్డ్ ఎపిక్స్ పాపులర్ గేమ్ ఫోర్ట్నైట్ ఫ్రమ్. గూగుల్ ఏం చేసింది? ఇట్ రిమూవ్డ్ ఎపిక్స్ పాపులర్ గేమ్ ఫోర్ట్నైట్ అనేది ఎపిక్ అనే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క పాపులర్ గేమ్. దాన్ని గూగుల్ రిమూవ్ చేసింది. ఎక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేసిందండి? ఫ్రమ్ ద ప్లే స్టోర్. For violating its payment terms has far-reaching implications for how the Android app ecosystem functions. The Google చేసిన action, this antitrust lawsuit, which began in 2020 after Google removed Epic's popular game Fortnite from the Play Store for violating its payment terms, has far-reaching implications. ఈ lawsuit అన్నది, ఈ injunction అన్నది ఫార్ రీచింగ్ ఇంప్లికేషన్స్, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఫార్ రీచింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అనొచ్చు, ఫార్ రీచింగ్ ఇంప్లికేషన్స్ అనొచ్చు. డిస్ప్యూట్ బి ఎట్ లాగర్ హెడ్స్. త్రిపుర సుందరి, గుడ్. ఫర్ హౌ ద ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ఈకో సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్. ఇదంతా దేనికి సంబంధించండి? ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ప్లాట్ఫామ్, దానికి సంబంధించి ఫార్ రీచింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎపిక్ బైపాస్డ్, అసలు ఏం జరిగింది? ఈ ఎపిక్ అన్న కంపెనీ bypassed Google's rules by making users pay the publisher directly, triggering the battle. యాక్చువల్గా గూగుల్ ద్వారా పేమెంట్ జరగాలి, కానీ ఆ రూల్ని ఎపిక్ అన్న కంపెనీ బైపాస్ చేసి డైరెక్ట్గా దానికే, అంటే అదే పబ్లిషర్ అనమాట, దానికే పే చేసేటట్టుగా చేసింది. అది ట్రిగర్ ద బ్యాటిల్. అది బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ ఆర్ యాపిల్ ఆఫ్ డిస్కార్డ్ ఆర్ కాజ్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ అనమాట. ట్రిగర్ ద బ్యాటిల్. Judge Donato's ruling set to take effect in November. దీని ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుందండి? నవంబర్లో ఉంటుందన్నమాట, నెక్స్ట్ మంత్. ఆర్డర్స్ గూగుల్ టు హాల్ట్. ఇక్కడ హాల్ట్ అంటే స్టాప్. ప్రాక్టీసెస్, ఇది నౌన్, ఇది ఇమ్మీడియట్గా స్మార్ట్ లెర్నర్గా మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. TISES అంటే వర్బ్ ఫామ్, TICES అంటే నౌన్ ఫామ్. హాల్ట్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ కాంపిటీషన్.
అంటే గూగుల్ ఏం చేస్తుంది, దాని ప్రాక్టీసెస్ మూలంగా కాంపిటీషన్ లేకుండా చేస్తుంది, లేదంటే చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటుంది. అవి స్టాప్ చేయాలని చెప్పి కోర్టు చెప్పడం జరిగింది. సచ్ యాజ్ పేయింగ్ కంపెనీస్ టు లాంచ్ యాప్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ ఇట్స్ మార్కెట్ ప్లేస్, దాని మార్కెట్ ప్లేస్లోనే దాని ప్లాట్ఫామ్లోనే లాంచ్ చేయాలని చెప్పి కంపెనీస్ పే చేయటం ఒకటి. ప్రీ ఇన్స్టాలింగ్ గూగుల్ ప్లే ఆన్ న్యూ డివైసెస్, కొత్త డివైసెస్ మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ అండి. డివైస్ అంటే వర్బ్, డివైస్ అంటే నౌన్. Devise as a verb to think, to plan, to come up with something. Device as a noun, gadget, appliance, ఇవన్నీ మాట. న్యూ డివైసెస్లో కూడా ప్రీ ఇన్స్టాలింగ్ గూగుల్ పే ఆన్ న్యూ డివైసెస్, ఇవన్నీ ఏంటంటే రెస్ట్రిక్టింగ్ మాట, నాట్ కీపింగ్ థింగ్స్ ఓపెన్. ఇట్ ఆల్సో మ్యాండేట్స్, మ్యాండేటరీ అంటే కంపల్సరీ. ఇట్ ఆల్సో మ్యాండేట్స్ గూగుల్ టు అలో రైవల్ యాప్ స్టోర్స్ టు బీ ఫీచర్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ప్లే స్టోర్. ఇంకొకటి ఏం చెప్పింది కోర్టు, ఇప్పుడు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అందులోనే రైవల్ యాప్ స్టోర్స్ కూడా ఫీచర్ చేసేటట్టుగా అవకాశం కల్పించాలని చెప్పి చెప్పింది అన్నమాట. అండ్ ఫర్ యాప్ డెవలపర్స్ టు షో ఆల్టర్నేటివ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్, అలాగే యాప్ డెవలపర్స్కి గూగుల్ ద్వారా కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ చూపించేటట్టుగా అలౌ చేయాలని చెప్పి కోర్టు చెప్పడం జరిగింది. ఫర్ 3 years దిస్ ఇంజంక్షన్ విల్ రీషేప్, అంటే 3 ఏళ్ల పాటు ఈ ఇంజంక్షన్ అన్నది విల్ రీషేప్ how Google operates its marketplace, creating space for increased competition in the Android ecosystem. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గూగుల్ చేస్తున్న ప్రాక్టీసెస్ మూలంగా ఆండ్రాయిడ్ ఈకోసిస్టంలో లిమిటెడ్ కాంపిటీషన్ ఉంది. కానీ ఇంజంక్షన్ మూలంగా 3 years డౌన్ ద లైన్ మనకి ఇంక్రీజ్డ్ కాంపిటీషన్ చూడొచ్చు. అంటే వేరే యాప్ స్టోర్స్ వాళ్ళు ఫీచర్ చేస్తారు, అవి కనిపించవచ్చు, ఆల్టర్నేటివ్ పేమెంట్స్ ఉండొచ్చు. సో కంప్లీట్ మార్కెట్ సినారియో చేంజ్ అవుతుందన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు గూగుల్ స్టాండ్ ఏంటి? బట్ గూగుల్ ఆర్గ్యూస్ దట్ దీస్ చేంజెస్ పోజ్ రిస్క్స్ టు యూజర్ ప్రైవసీ. గూగుల్ అబ్జెక్ట్ చేసింది దేని మీద అంటే, ఇలా చేయటం మూలంగా కంప్లీట్గా ఓపెన్ అప్ చేస్తే పోజ్ రిస్క్స్ టు యూజర్ ప్రైవసీ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి గూగుల్ ఆర్గ్యుమెంట్. అండ్ సెక్యూరిటీ, ప్రైవసీయే కాకుండా సెక్యూరిటీ, అండ్ కుడ్ లిమిట్, మళ్ళీ పాసిబిలిటీ, ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్, డెవలపర్స్ ఎబిలిటీ టు ప్రమోట్ దేర్ యాప్స్. డెవలపర్స్ ఎబిలిటీ అంటే ఇక్కడ ప్లూరల్ ఫామ్ ఉంది. ఒక ప్లూరల్ నౌన్ కనుక ఎస్ అన్న లెటర్లో ఎండ్ అయితే మనం అపాస్ట్రఫీ ఎస్ తర్వాత యూజ్ చేయాలి, ముందు యూజ్ చేయకూడదు, అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. దీని మూలంగా ఎబిలిటీ టు ప్రమోట్ దేర్ యాప్స్, డెవలపర్స్ ఎబిలిటీ టు ప్రమోట్ దేర్ యాప్స్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు, లిమిట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి గూగుల్ ఆర్గ్యూ చేస్తుంది. హౌఎవర్ ద ఇంజంక్షన్ డస్ అలౌ, ఇది మనం గ్రామర్ పార్ట్ వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. అలౌస్ అని చెప్పొచ్చు, డస్ అలౌ, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, డిఫరెన్స్ ఏంటి. హౌఎవర్ ద ఇంజంక్షన్ డస్ అలౌ గూగుల్ టు రీటైన్ సమ్ కంట్రోల్ ఓవర్ సెక్యూరిటీ, బట్ ద రూలింగ్ సెండ్స్ అ క్లియర్ మెసేజ్. ఈ ఇంజంక్షన్ మూలంగా గూగుల్కి కొంత కంట్రోల్ ఉంది దేని మీద, సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ మీద. కాకపోతే బట్ ద రూలింగ్ సెండ్స్ అ క్లియర్ మెసేజ్. మెసేజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ గూగుల్ టు చేంజ్ హౌ ఇట్ గవర్న్స్ ద ఆండ్రాయిడ్ యాప్ మార్కెట్ ప్లేస్. అంటే టైం వచ్చింది గూగుల్కి హౌ టు చేంజ్, గూగుల్ చేంజ్ అవ్వాలి దేనికి సంబంధించి, హౌ ఇట్ గవర్న్స్ ద ఆండ్రాయిడ్ యాప్ మార్కెట్ ప్లేస్. కానీ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, మనం గ్రామర్ సెక్షన్ వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్ ద కోర్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్, అసలు బేసిక్ ఇష్యూ ఏంటి, కోర్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్, బాటమ్ లైన్, అట్ ద కోర్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్ ఈజ్ ద గూగుల్ ట్యాక్స్. A 15 to 30% commission the company charges app developers for transactions made through apps from Play Store. ఇప్పుడు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఉన్న యాప్స్ కనుక వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగితే వాళ్ళు 15 to 30% కమిషన్ గూగుల్ పే చేయాలి, బ్రింగింగ్ ఇన్ బిలియన్స్ ఈచ్ ఇయర్ ఫర్ గూగుల్. దాని మూలంగా గూగుల్కి కోట్ల రూపాయలు వస్తాయి అన్నమాట. ఆబ్వియస్లీ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ మీద 15 to 30% యాప్ డెవలపర్స్ పే చేయాలనుకోండి, హ్యూజ్ అమౌంట్స్ జనరేట్ అవుతాయి, అవన్నీ గూగుల్కే వెళ్తాయి అన్నమాట. డ్యూరింగ్ ద ట్రయల్, మనకి చాలాసార్లు వచ్చింది ట్రయల్ అన్నది కోర్ట్ కేసు తోటి యూజ్ చేస్తాం. ట్రైల్ అన్నది మనం దారి, ఒక చోట వెళ్తున్నప్పుడు దారి తప్పిపోతే దారి వేరే వాళ్ళకి తెలియటం కోసం యూజ్ చేసే మార్క్స్ మనం ట్రైల్ అంటాం. డ్యూరింగ్ ద ట్రైల్ ఇట్ వాజ్ రివీల్డ్ they revealed something, active voice, it was revealed passive voice, past tense, that Google had
cut special deals with major developers. అంటే ఇప్పుడు గూగుల్ మేజర్ డెవలపర్స్ తోటి కొంత అండర్స్టాండింగ్ వెళ్ళింది మాట. కట్ స్పెషల్ డీల్స్, వాళ్ళకి వీళ్ళకి డీల్స్ ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ స్పాటిఫై అండ్ టిండర్ ఓనర్ మ్యాచ్ గ్రూప్, అలౌవింగ్ దెమ్ టు పే లోయర్ కమిషన్స్. గూగుల్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ రేంజ్ ఉంది చూడండి, 15 to 30% రేంజ్ ఉంది. అంటే కొన్ని కంపెనీస్కి తక్కువ కమిషన్, కొన్ని కంపెనీస్కి ఎక్కువ కమిషన్ ఛార్జ్ చేస్తుంది. దిస్ ఫర్దర్ ఫ్యూయల్డ్ క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ అన్ఫేర్ ప్రాక్టీసెస్. అంటే అలా చేయటం మూలంగా అన్ఫేర్ ప్రాక్టీస్ కదా అది. కొన్ని కంపెనీస్కి 15%, కొన్ని కంపెనీస్కి 30% కమిషన్ అంటే అన్ఫేర్. అది బయటకు వచ్చిందన్నమాట. దిస్ ఫర్దర్ ఫ్యూయల్డ్, ఫర్దర్ మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, దిస్ మీన్స్ ఇన్ అడిషన్ టు, FAR, THER related to distance. Claims of unfair practices in the app market. Judge Donato's injunction is about much more than just commissions. ఆయన ఇంజంక్షన్ ఓన్లీ కమిషన్ సంబంధించి కాదు, ఇంకా చాలా విషయాలు సంబంధించి. ఇట్ స్ట్రైక్స్ ఎట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ హౌ టెక్ జైంట్స్ యూజ్ their ప్లాట్ఫామ్స్ టు మెయింటైన్ డామినెన్స్. ఇంకొక డైమెన్షన్ ఏంటంటే, టెక్ జైంట్స్ అంటే గూగుల్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తూ ఎలా డామినెన్స్ గెయిన్ చేస్తాయి, దానికి సంబంధించి. బై ఎన్ఫోర్సింగ్ ఇట్స్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ అండ్ రెస్ట్రిక్టింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్, గూగుల్ హ్యాస్ లాంగ్ హెల్డ్ disproportionate power over app developers. ఇక్కడ గూగుల్ ఏం చేసింది, ఎన్ఫోర్స్ చేసింది పేమెంట్ సిస్టమ్స్ని అండ్ రెస్ట్రిక్ట్ చేసింది ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్ని. దాని మూలంగా డిస్ప్రపోర్షనేట్ పవర్ యాప్ డెవలపర్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే గూగుల్కి డిస్ప్రపోర్షనేట్ పవర్ వచ్చిందన్నమాట. ద రూలింగ్ ఇఫ్ అప్హెల్డ్, ఒకవేళ సపోర్ట్ చేస్తే, could dismantle this dominance. Excuse me. ఒకవేళ ఈ రూలింగ్ కనుక అప్హెల్డ్ చేశారనుకోండి, కుడ్ డిస్మాంటిల్ దిస్ డామినెన్స్, ఈ డామినెన్స్ అనేది పోతుంది అన్నమాట. బై మ్యాండేటింగ్ దట్ గూగుల్ ఓపెన్ ఇట్స్ ప్లాట్ఫామ్ టు థర్డ్ పార్టీ యాప్ స్టోర్స్, మెయిన్ ఐడియా మళ్ళీ రీట్రేట్ అవుతుందండి, అండ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్, ద కోర్ట్ సీక్స్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఫెయిర్నెస్ టు అ మార్కెట్ దట్ హెస్ బీన్ కంట్రోల్డ్ బై అ సింగిల్ ప్లేయర్. అది గూగుల్ ఫర్ టూ లాంగ్, గూగుల్ చాలా కాలంగా కంట్రోల్ చేస్తూ వచ్చింది. ఈ ఇంజంక్షన్ మూలంగా థర్డ్ పార్టీ యాప్ స్టోర్స్కి ఒక అవకాశం ఉంటుంది, ఆల్టర్నేటివ్ పేమెంట్స్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎండ్ కన్స్యూమర్స్ ద రియల్ ఇంపాక్ట్ కుడ్ బి, ఇప్పుడు కన్స్యూమర్స్కి ఇంపాక్ట్ ఏంటి, ద రియల్ ఇంపాక్ట్ కుడ్ బి ఫెల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లోయర్ కాస్ట్ ఫర్ పెయిడ్ యాప్స్ అండ్ ఇన్ యాప్ పర్చేసెస్. కాస్ట్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది, అది కన్స్యూమర్కి బెనిఫిట్ అన్నమాట. When developers are no longer subject to Google's hefty commissions, ఈ డెవలపర్స్ కనుక గూగుల్కి కమిషన్స్ పే చేయక్కర్లేదు అనుకోండి, దోస్ సేవింగ్స్ కుడ్ బి పాస్ డౌన్ టు ది యూజర్స్. అప్పుడు వాళ్ళు తక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారు, అప్పుడు యూజర్స్కి కన్స్యూమర్స్కి బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అల్టిమేట్లీ ఫైనల్గా దిస్ రూలింగ్ కుడ్ సిగ్నల్ పాసిబిలిటీ a shift toward more transparent and fairer business practices in the tech industry. టెక్ ఇండస్ట్రీలో దీని మూలంగా ఏం జరగవచ్చు అంటే, more transparency and also fair business practices, and push giants to reconsider how they operate in the global digital economy. ఈ big companies కూడా, IT big companies in the field of IT sector, అవి కూడా ఆలోచిస్తాయి, reconsider how they operate in the global digital economy. They try to be more transparent, more fair also. కొద్దిగా నాట్ ఈజీ అండి టు అండర్స్టాండ్, ఎందుకంటే లీగల్, tech related. Try to answer these questions. What was the central issue in the legal dispute between Google and Epic Games? Acquisition of Epic Games? No. Google's removal of Fortnite from the Play Store. This is issue andi. Answer is B. What does the term Google tax refer to in the editorial? గూగుల్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి, ఈ యాప్ డెవలపర్స్ గూగుల్కి కమిషన్ పే చేయాలి 15% to 30%. A tax imposed by Google on app developers for using third-party payment systems. A commission Google charges developers for transactions made through the Play Store. Adanta 15% to 30%.
What significant change is the court ruling expected to bring to the Android app ecosystem? ఈ కోర్ట్ ఇంజంక్షన్ మూలంగా ఎలాంటి చేంజ్ రాబోతుంది? Exclusive use of Google Play Store, elimination of all commissions, the introduction of third-party app stores ఒకటి, and alternative pay systems రెండు. ఇవి major issues మాట. Answer is C. According to the editorial, what is the potential benefit for consumers? ఇదంతా జరగటం మూలంగా consumers కి బెనిఫిట్ ఏంటి? Access to more free apps? No. Lower costs for paid apps and in-app purchases. Paid apps ki, in-app purchases ki lower lower cost మాట price తగ్గుతుంది. B is the answer. What concern does Google raise regarding the court's ruling? ఇప్పుడు గూగుల్ స్టాండ్ ఏంటి? ఈ ఇంజంక్షన్ అనేది అగేన్స్ట్ గూగుల్. సో దాని రెస్పాన్స్ ఏంటి? The ruling could lower profits for Google. The changes could pose risks to user privacy and security. Google ఏమందంటే ఇలా చేయటం మూలంగా యూజర్స్కి ప్రైవసీ రిస్క్ ఉంది అండ్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ కూడా ఉందని చెప్పడం జరిగింది. ఆన్సర్ ఈస్ బి. నౌ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఇన్పుట్ 3 మనం ఈ ఎడిటోరియల్ నుంచి ఒక పార్ట్ తీసుకుని గ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం నేర్చుకోవచ్చు, ఏం కన్సాలిడేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నది ఒకసారి మీరు చూస్తే నెక్స్ట్ టైం మీరే చదువుతున్నప్పుడు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్. ఫర్ 3 years దిస్ ఇంజంక్షన్ విల్ రీషేప్. మనం విల్ అండ్ షల్, విల్ అన్నది షల్ అన్నది దే గో విత్ వేరే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, బట్ టెన్సెస్ తీసుకుంటే అన్ని ఫ్యూచర్ టెన్సెస్లో మనం విల్ కానీ షల్ కానీ యూస్ చేస్తాం. డిఫరెన్స్ ఏంటి? విల్ కానీ షల్ కానీ మనం ఐ తోటి వి తోటి యూస్ చేయొచ్చు, బట్ వేరే ప్రొనౌన్స్ తీసుకుంటే షల్ యూస్ చేయలేము, ఓన్లీ విల్ యూస్ చేయాలి. ఆ వేరే ప్రొనౌన్స్ ఏంటి? యూ, హీ, షీ, ఇట్, దే. ఇది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. బట్ గూగుల్ ఆర్గ్యూస్ దట్ ఇక్కడ మనకి ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఉంది. యూజువల్గా హెడ్లైన్స్లో ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనకి ఎడిటోరియల్లో కూడా ఆల్రెడీ ఆర్గ్యుమెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఎలా ఉండాలి అప్పుడు? బట్ గూగుల్ ఆర్గ్యూడ్ దట్, కానీ ఆర్గ్యూస్ అని ఉంది, ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉందన్నమాట. నో నీడ్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజన్, అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫ్యాక్ట్. కుడ్ లిమిట్, ఆల్రెడీ ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను, కుడ్ అన్నది పాసిబిలిటీ, ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్. ఈ హవెవర్ అన్నది చాలాసార్లు వస్తుంటుందండి మనకి పారాజంబుల్స్లో, చాలా ఇంపార్టెంట్ లింక్ వర్డ్ మాట. ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ అ కాంట్రాస్ట్. హవెవర్ ద ఇంజంక్షన్ డస్ అలౌ. ఇప్పుడు చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతుంటారు నన్ను, సార్ ఐ లైక్, ఐ డూ లైక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? షీ లైక్స్, షీ డస్ లైక్. మీనింగ్ వైజ్ సటిల్ డిఫరెన్స్ అండి, ప్యాటర్న్స్ మాట ఇవి. ఇప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మీకు ఇష్టమా అంటే ఎస్ ఐ లైక్ ఇంగ్లీష్, మీరు క్యాజువల్గా చెప్పినట్టు. బాగా మీకు ఇంగ్లీష్ చాలా ఇష్టం అనుకోండి, యూ వాంట్ టు ఎంఫసైజ్, నొక్కి చెప్పాలనుకుంటారు. ఆ నొక్కి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ యూస్ చేస్తాం, ఎస్ ఐ డూ లైక్. అలాగే డస్ షీ లైక్ మ్యూజిక్? ఎస్ షీ లైక్స్ మ్యూజిక్, క్యాజువల్ మాట. లేదు ఆవిడకి మ్యూజిక్ చాలా ఇష్టం, ఎంఫసైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, అప్పుడు ఎస్ షీ డస్ లైక్ మ్యూజిక్. అదే ప్యాటర్న్ ఇక్కడ. ద ఇంజంక్షన్ డస్ అలౌ గూగుల్ టు రీటైన్ సమ్ కంట్రోల్ ఓవర్ సెక్యూరిటీ. గూగుల్ కొంత నష్టం జరిగినా సెక్యూరిటీ విషయంలో మటుకు దానికి ఇంకా కొంత కంట్రోల్ ఉంది మాట. బట్ ద రూలింగ్ సెండ్స్, ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి చూడండి ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఉంది, ఆ క్లియర్ మెసేజ్, ఇట్ ఈస్ టైమ్. అంటే ఈ ప్యాటర్న్లో నేను చెప్పబోయే రూల్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ మనకి ఇట్ ఈస్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ హై టైమ్, ఇట్ ఈస్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ హై టైమ్. ఇవి యూస్ చేసినప్పుడు అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ మనకి వర్బ్ అన్నది పాస్ట్ ఫామ్లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ యూ స్టార్టెడ్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఇది చాలా ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వటం జరిగిందండి, కొంతమంది ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. It is high time you start your preparation wrong. It is time you start your preparation wrong. It is high time you started your preparation. It is high time you went to Delhi. ఇది ఇక్కడ వర్బ్ అన్నది పాస్ట్ ఫామ్లో ఉండాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 4 ఏంటంటే గ్రామర్ రూల్స్. షీ విల్ హ్యాస్ బీన్ రీడింగ్ ద బుక్ ఫర్ 2 అవర్స్ అట్ దిస్ టైమ్ టుమారో. ఇది యాక్చువల్‌గా ఏ టెన్స్‌లో ఉన్నది అంటే ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూయస్. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూయస్ టెన్స్. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ అంటే మనకి చాలా సార్లు ఆహ్, ఐ, వి, యూ, దే మనం హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాం. హీ, షీ, ఇట్ వీటికి మనం హ్యాస్ యూజ్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఒక ఫిక్స్డ్ ఐడియా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్‌కి. అది బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ షీ, హ్యాస్ యూజ్ చేయాలనుకుంటారు. కానీ ఇంగ్లీష్‌లో ఇంకొక రూల్ ఉంది. ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత, మోడల్ తర్వాత మనం ఒక వర్బ్ యూజ్ చేయాల్సొస్తే, అక్కడ మనం బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ యూజ్ చేయాలి. బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ సబ్జెక్ట్‌కి సంబంధం లేదు. ఇక్కడ మనకి ఉన్న ప్రైమరీ ఆక్సిలరీ ఏంటంటే టు హ్యావ్. ఈ టు హ్యావ్ అనేది బేసిక్ ఫార్మ్. ఈ టు లేకుండా మనం యూజ్ చేస్తే దాన్ని మనం బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ అంటాం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని షీ విల్ హ్యావ్ అని యూజ్ చేయాలి. హ్యాస్ యూజ్ చేయకూడదు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ అండి. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 5 ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్. ఈరోజు నేను 5 ఇడియమ్స్ తీసుకొచ్చాను. ఫెమిలియర్ ఇడియమ్స్ మనకు రెగ్యులర్‌గా అటెండ్ అయ్యే స్టూడెంట్స్‌కి, కొత్త వాళ్ళకి ఛాలెంజింగ్. బార్క్ అప్ ద రాంగ్ ట్రీ అంటే లుకింగ్ ఇన్ ద రాంగ్ ప్లేస్, అక్యూజింగ్ ద రాంగ్ పర్సన్. ఈజ్ ది ఆన్సర్. కాల్ ఇట్ ఎ డే. డిక్లేర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఎ టాస్క్. కౌచ్ పొటాటో. లేజీ పర్సన్ రోజంతా సోఫాలో కూర్చొని టీవీ చూస్తే అలాంటి వ్యక్తిని మనం కౌచ్ పొటాటో అంటాం. బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అంటే పాయింట్ చెప్పకుండా వేరే విషయాలన్నీ చెప్తుంటే డోంట్ బీట్ అబౌట్ ద బుష్, డోంట్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అని చెప్తాం. డైమ్ ఏ డజన్ అంటే ప్రతి చోట దొరికేది, పెద్ద వాల్యూ లేనిది. వెరీ కామన్ అండ్ నో పర్టికులర్ వాల్యూ. డైమ్ ఏ డజన్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 6 ఏంటంటే రైటింగ్ స్కిల్ ఇన్పుట్స్. ఎస్ఏ రైటింగ్, లెటర్ రైటింగ్, ప్రెస్సీ. బట్ బ్యాంక్స్‌లో ఇప్పుడు అది లేదు. నిన్న మీకు అసైన్‌మెంట్ ఇచ్చాను. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ రాసి పంపిస్తున్నారు. మీరు అలా రాసి పంపిస్తే ఇలాంటివి కొంత ఈజీ. ఎందుకంటే అందుకని నేను తీసుకురాలేదు ఈరోజు. డేటా బేస్డ్ అసలు ఆ ఇండెక్స్ దేనికి సంబంధించి, అందులో ఇండియా పొజిషన్ ఏంటి, అండ్ వేరే ఎన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళు సర్వే చేశారు, బ్రీఫ్‌గా 4, 5 సెంటెన్సెస్ రాసి మీరు పంపించారనుకోండి, ఐ కెన్ గివ్ ద ఫీడ్‌బ్యాక్. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఇన్పుట్స్, మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్పుట్ 7 ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ మాట. మళ్ళీ మనకి ఫస్ట్ 3 క్వెషన్స్ ఎర్రర్ లొకేషన్ వితౌట్ డివిజన్. ఇది ఒక కొత్త హ్యాబిట్ మాట. మీరు చూడంగానే చెప్పగలగాలి. డివిజన్‌కి సంబంధం లేదు. The board's decision has provided employees with the opportunity to acquire up to 100 shares by the company. ఇక్కడ షేర్స్ ఎవరు కొంటారండి? కంపెనీ షేర్స్ ఎంప్లాయీస్ కొంటారు. బోర్డ్ అదేమో ఒక ప్రొవైడ్ చేసింది కొనటానికి. అప్పుడు 100 షేర్స్ బై ద కంపెనీ అనకూడదు మనం. 100 షేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. టు అక్వైర్ అప్ టు 100 షేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఎవరి షేర్స్? కంపెనీ షేర్స్ మాట. అప్పుడు ప్రపోజిషన్ ఏంటి? ఆఫ్ ద కంపెనీ. He had telephoned yesterday to ask how much of the youth who attend our regular classes or our classes would be interested in working for a textile company. ఇక్కడ మనం యూత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. కౌంటబుల్ నౌన్ కింద కూడా తీసుకోవచ్చు మనం. అప్పుడు మనం హౌ మచ్ అని యూజ్ చేయకూడదు. హౌ మెనీ. హౌ మెనీ ఆఫ్ ద యూత్, నాట్ హౌ మచ్. ఇక్కడ మనం క్వాంటిటీ దాన్ని బట్టి యూజ్ చేయాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. అన్కౌంటబుల్ హౌ మచ్, కౌంటబుల్ హౌ మెనీ. If the manufacturing sector continues to grow at the same rate for the next few months, నేను స్టూడెంట్స్కి ఎప్పుడు ఏం చెప్తానంటే, ఇఫ్ అన్న వర్డ్ చూసిన వెంటనే యూ షుడ్ బికమ్ అలర్ట్ అండ్ థింక్ ఆఫ్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్. ప్రతి కండిషనల్ సెంటెన్స్లో మనకు 2 క్లాజెస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ క్లాజ్, మెయిన్ క్లాజ్. ఒకసారి ఇఫ్ క్లాజ్లో ఎర్రర్ ఉంటుంది, ఒకసారి మెయిన్ క్లాజ్లో ఎర్రర్ ఉంటుంది. బట్ కాంటెక్స్ట్ బట్టి మీరు డిసైడ్ చేయాలి ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉన్నది అని చెప్పి. If the manufacturing sector continues to grow at the same rate for the next few months, ఇది ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. అప్పుడు మనకి మెయిన్ క్లాజ్ అనేది ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉండాలి. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ కండిషనల్. ఓపెన్ కండిషనల్లో ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ఇఫ్ క్లాజ్కి ప్రెజెంట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం, మెయిన్ క్లాజ్కి ఫ్యూచర్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం.
నో హ్యాడ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఈ హ్యాడ్ ఇక్కడ ఇక్కడ అడుగుతున్నారా మీరు? ఎస్, నథింగ్ రాంగ్. హీ హ్యాడ్ టెలిఫోన్ యెస్టర్డే టు ఆస్క్. అంటే దాని తర్వాత ఏదో జరిగి ఉంటుంది. అది వాళ్ళు ప్రెజెంట్ చేయలేదు మనకి. కంటిన్యూషన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. మేబీ ఫస్ట్ యాక్షన్, సో దే యూజ్ దట్. If the manufacturing sector continues to grow at the same rate for the next few months, I think it has a high growth rate. Correct కాదండి, we should use future tense. It will have a high growth rate this year. Will have అనేది ఫ్యూచర్. ఇక్కడ మనం ఫ్యూచర్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ కండిషనల్. ఇప్పుడు వొకాబులరీ కన్సాలిడేషన్, ఈ వర్డ్స్ మనకి నిన్న వచ్చినాయి. అబ్జెక్ట్ అంటే సివియర్, అబ్జెక్ట్ పవర్టీ, సివియర్ మాట. టౌట్ అంటే ఫ్లాంట్ అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఒక వస్తువుని కానీ ఒక విషయాన్ని కానీ పదే పదే చెప్పామనుకోండి, హైలైట్ చేయటానికి కానీ సెల్ చేయటానికి కానీ టౌట్ అంటాం. స్టార్క్ అంటే క్లియర్, డిస్టింక్ట్. స్టార్క్ కాంట్రాస్ట్ అంటే క్లియర్ కాంట్రాస్ట్ మాట. స్టంటెడ్ అంటే డ్వాఫ్ట్ గ్రోత్, పెరుగుదల లేదనుకోండి, అప్పుడు మనం స్టంటెడ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. అది గ్రోత్ తోటి యూజ్ చేస్తాం. స్టంటెడ్, గ్రోత్ అనేది ఒక కాంబినేషన్. పర్టినెంట్ అంటే రెలవెంట్. పర్టినెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రెలవెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటని చెప్పి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్, డౌట్స్ ఉంటే ఇవి చూడండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. Thanks for being with me till the fag end of the session. Have a nice day and do remember to subscribe and share. Thank you. నేను కొద్దిగా ఈవినింగ్, లేట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ నేను పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నానండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో. ఇది ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్ విత్ అనోటేషన్స్ తోటి, అంటే నేను రాసినవన్నీ కూడా మీకు కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఆ పీడిఎఫ్ మీకు ఈవినింగ్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను.